স্যার, Sound? এটা দেখানো হয়নি। Okay, Johnson, and then I will start with that. Okay, can you all see my screen? দেখা যাচ্ছে না? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so আমি necessary packages গুলা আগে এখানে import করে দিই। Make the font size a little bigger. Okay, so we will need a new package যেটা আমরা এইভাবে import করব। You can import it in both ways. You can do this called scipy.integrate. Okay. You can do this, or you can do this one. Okay, so I usually use the one I wrote at the bottom because scipy.integrate থেকে quad ছাড়া আর কিছু আমরা use normally করব না। But if you want, you can import it like this. In that case, package-টাই load হচ্ছে, and every time you want to call something from that, sc use করতে হবে, just like simpy and numpy. Okay. So if you want, you can use either of them. So I'll still stick to the one in the bottom. So from scipy.integrate, import quad. Okay. Let me make X a symbol. So quad দিয়ে কিভাবে ইন্টিগ্রেশন করে আর simpy দিয়ে কিভাবে ইন্টিগ্রেশন করে ওটা দেখাবো। So first let me write an expression. Okay, so it's e to the power x cos x. Okay, display করে রাখি। So for integration using simpy, it's pretty simple. Okay, what you need to do is just this. Write sp.integrate bracket. So depends on if you want to do a definite integral or an indefinite one. It depends on তোমার আপনার কাছে কি ইন্টারভাল গুলো আছে নাকি, মানে লোয়ার লিমিট। যদি কোনো লিমিট না থাকে তাহলে it will be a definite indefinite integral, and যদি লিমিট থাকে তাহলে definite. So দুইটাই করা যায় এই সেম ফাংশনটা দিয়ে। So if it's an indefinite one, that means কোনো লিমিট নাই, you just write the expression here and কিসের রেসপেক্টে ইন্টিগ্রেট করা হচ্ছে, which is x. Okay, so then we just print the solution. Okay, so yeah, lastly integration করে দিচ্ছে, and this is an indefinite one because there is x, right? It's not one value. We can
we can show this nicely. So in that case, you have to write this one, sp dot integral. Write integral with a capital I. Okay. This is also from SymPy, and use the same arguments fx. Okay. What this will do, instead of doing an integration, this will show you the integral sign. Okay, ওই যে curved লাইনটা দেখাবে with dot dx and everything. So এটা দেখাবে, and I can write here equal to. So this will now show up properly. So you have this integral equals to these two rational numbers. So now I can make this into a single fraction, right? You just have to use simplify. Display again. Here instead of solution SOL, I just write SOL dot simplify. So this will make the two fractions into a single one. লাস্টে যে লাইনটা দেখাচ্ছে চুজ মেথড, এটা কি ওই ডট সিম্পলিফাই দেওয়ার কারণে এমন হচ্ছে নাকি হ্যাঁ বাউন্ড ওটাই, মেথড? ওটাই আমি দেখতেছি। ওকে, সো ডিরেক্টলি করলে কেন জানি ওটা দেয়, বাট আমি যদি আরেকটা ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট করি যেটাতে এটার সিম্পলিফাইটা রাখি, তাহলে আবার ইট শোজ দ্য সিম্পলিফাইড ভার্সন। ওকে, এই যে লাস্ট লাইন। সো এতটুকু কি বোঝা গেছে? দিস ইজ হাউ ইউ ইন্টিগ্রেট ইন ইনডেফিনিট ইন্টিগ্রাল ইউজিং সিম্পাই। স্যার কি কি ইম্পোর্ট করেছিলেন ওটা একটু দেখাবেন? হ্যাঁ, অফকোর্স। ইম্পোর্ট তো বেসিক্যালি সিম্পাই আর নাম্পাই সবসময় করা লাগবে, বিকজ it will be used most of the time. আর এটা এখনো শো করিনি, বাট এটা এখন দেখাবো একটু পর। সো দিস ইজ দ্য নিউ প্যাকেজ দ্যাট ইউ নিড টু রাইট। এখন এটার ব্যাপারে বলেছিলাম যে এইভাবেও লিখতে পারেন, আবার এই যে এখানে কমেন্ট আউট করে রেখেছি এভাবেও লিখতে পারেন, যে সিম্পাই নাম্পাই যেভাবে করতেছি, ইম্পোর্ট সাইপাই ডট ইন্টিগ্রেট অ্যাজ সামথিং, মানে আপনার আচ্ছা স্যার, যেটা শুধু যদি কোয়াড ইম্পোর্ট করতে চাই সেক্ষেত্রে কোনো বিশেষ সুবিধা আছে শুধু কোয়াড ইম্পোর্ট করার ক্ষেত্রে? বিশেষ সুবিধা বলতে শুধু কোয়াড যেহেতু ইউজ করব, মানে কোয়াড ছাড়া আর কিছু সাইপাই ডট ইন্টিগ্রেট থেকে ইউজ করব না। সো ইন দ্যাট কেস আই ক্যান জাস্ট সিম্পলি টেক কোয়াড আউট অফ ইট। সো ইন দ্যাট কেস আমার বারবার যে এসসি বা এসপি যে এগুলো লেখা লাগবে না, আমি জাস্ট ডিরেক্টলি কোয়াড ইউজ করে লিখতে পারতেছি। আচ্ছা ঠিক আছে। বাট সাইপাই ডট ইন্টিগ্রেট থেকে অন্য কিছু আবার তখন ইউজ করতে পারবো না। যদি চান অন্য কিছু ইউজ করতে, ইন দ্যাট কেস ওই যে নরমালি যেভাবে সিম্পাই আর নাম্পাই ইম্পোর্ট করছে ওভাবে করলে। ওকে স্যার। Okay, so anybody else have any question? Okay, তাহলে let's see যে এটাকে কিভাবে ডেফিনিট ইন্টিগ্রাল করব, রাইট? দিস ইজ দ্য ইনডেফিনিট ওয়ান। এখানে সিটা নাই, বাট there is 1 plus c, you can imagine 1 plus c, পাইথনে দেয় না, বাট খাতায় করলে we write that. Okay, but যখন আমরা ডেফিনিট ইন্টিগ্রাল করব, we will have a lower limit and an upper limit, and আমাদের সলিউশনটা হবে একটা নাম্বার। সো দেখি ওটা হয় নাকি। In that case, আমি এটাকে solution 3 নামে দেই। You have to write the same function. So sp dot, we will use the same one, sp dot integrate. এটার ভিতরে just একটু চেঞ্জ আসবে। ফার্স্ট আর্গুমেন্টটা স্টিল কোন এক্সপ্রেশনটাকে ইন্টিগ্রেট করছি ওটা থাকবে, সো f। সেকেন্ড আর্গুমেন্টটা ব্র্যাকেটের ভিতরে হবে, এন্ড এটার ভিতরে থাকবে হচ্ছে some numbers, some things. First of all থাকবে the variable you want to integrate with respect to x, right? পরের দুটো থাকবে হচ্ছে lower limit and
আপার লিমিট, ওকে, যেটা আমি এ আর বি হিসাবে দিলাম। এ আর বি তো আমি ডিফাইন করিনি, সো আমি এখানে ডিফাইন করে দিই। লেটস সে উই ওয়ান্ট টু ইন্টিগ্রেট ফ্রম 0 টু 2 পাই। 0 থেকে 2 পাই পর্যন্ত ইন্টিগ্রেশনটা করব। সো উই জাস্ট রাইট হিয়ার দিস। ওকে, সো এটা কি স্যার আর্গুমেন্টের চেঞ্জ। এরকম ব্র্যাকেটে করে দেওয়া তিনটা? হ্যাঁ, আবার একটু বলবেন, কথা কেটে গেছে। কি মানে এভাবে ব্র্যাকেট করে দেওয়াটাই নিয়ম, এই যে এক এই দুই যেটা? ইয়েস, ইয়েস, সেকেন্ড আর্গুমেন্ট। এটার ভিতরে কোন ভ্যারিয়েবলটাকে কোন ভ্যারিয়েবল রেসপেক্টে ইন্টিগ্রেশনটা হবে এন্ড হচ্ছে লোয়ার এন্ড আপার। আচ্ছা, Okay, let's see if this worked. So এটাকেও আমরা we can show it nicely. কিভাবে? So first let me write display sp dot integral. Remember, integral will give you the sign, the integration sign. So এখানেও সেম ভাবে যদি আমি আর্গুমেন্ট গুলো দিই, বাট এখানে বি, আচ্ছা এটা আসলে তারপর দেখাচ্ছি। সো একদম সেম ভাবে যদি দেই ইট উইল ওয়ার্ক, জাস্ট ইন্টিগ্রেটের জায়গায় integral with a capital I. So SOL3 is just a number, so I can just write print. Okay, here it gives you the solution with the integration sign and everything. But here you see that 2 pi is written as its floating point value, right? 6.28318 puratalics. What if you just want to show 2 pi here, right? Instead of the number. So in that case, এখানে b এর জায়গায় simply 2 into sp dot pi, যেটা simpy থেকে নেওয়া হয়। So simpy এর সবকিছুই symbolic, remember? So even if you take pi from simpy, there is pi in simpy, but that pi is the symbol pi, right? Pi এর যে symbolটা ওইটা আসবে। So if you want to show that, you write with simpy. এখন এখানে যদি আমি b কে চেঞ্জ করে দিতাম, নাম পাই পাই থেকে সিম্পাই পাই চেঞ্জ করে দিতাম, তাহলে প্রবলেম হতো, বিকজ তখনও ইন্টিগ্রেট করার সময় এই সিম্পাইয়ের পাইটা দিয়ে ইন্টিগ্রেট করতে পারতো না, বিকজ ইটস নট আ ভ্যালু, ইটস এ সিম্বল। সো এই লিমিটটা ইউজ করতে হলে ইউ ইউজ নামপাই থেকে পাই বা ম্যাথ থেকে পাই, ওকে, বাট নট সিম্বলিক পাই। বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু শো ইট লাইক দিস, দেন ইউ ক্যান ইউজ ইট। এখানে ব্র্যাকেট কম্পোনেন্টস, let's see. See, now you have 0 to 2 pi, and then you have the integrations, and then you have the solution 267. Okay. So any question? Okay, so no question. So this is how you integrate definite and indefinite integrals using SymPy. Okay, so let's see how to use the one I mentioned at the beginning, quad, right? So quad is a function from scipy.integrate, and it uses a numerical method. That means instead of giving you symbolic solutions, it will give you numbers, right? And hence you cannot use symbolic expressions for this, okay? And also the algorithm that it uses, quader ভিতরে যে অ্যালগরিদমটা ইউজ করা, ওইটা হচ্ছে, এটার নাম হচ্ছে গাউসিয়ান quadrature. If you want to dive deep into this, you can search Gaussian quadrature in the internet and look into it. And যদিও দেখে থাকেন, তাহলে যদি কিছু ওখানে যদি কিছু বেশি ডিফিকাল্ট মনে হয় আমাকে জিজ্ঞেস করেন। বাট এটা মানে Gaussian quadrature won't be there in the exam or something. It's just for you to, for your curiosity. Okay. So let's use the same expression. Already declare করা আছে, so আরেকবার না করি। But remember, we cannot use symbolic expressions, so therefore let me just lambdify it, okay? And store it into another variable. So lambdify if
Okay, so LAB-5 হয়ে গেল। Now we can use quad. So the solution for Namidi. Use quad and then we write the expression. So not the symbolic expression, the lambdified version, or if you write the expression in this way, যদি আপনি lambda function হিসাবেই declare করে থাকেন, that is writing it this way, blah 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 on this side, এভাবে লিখলেও এটা কাজ করবে। If you write the function as a function like this, and then এখানে আপনি বডিতে রিটার্ন দিবেন এক্সপ্রেশনটা, এটাও ওয়ার্ক করবে, কিন্তু কোনো সিম্বলিক এক্সপ্রেশন ওয়ার্ক করবে না। So in that case you have to lambdify it just like I did now and then use quad. Okay, so first ওই এক্সপ্রেশনটা, and then থাকবে হচ্ছে lower and upper limit which is a and b. Remember I declared it before. This will give you two things. Okay, it will give you a list. লিস্টের মধ্যে দুইটা জিনিস থাকবে। তো একটা থাকবে হচ্ছে the solution, আর একটা থাকবে হচ্ছে error. Okay, error কেন থাকবে? Because remember I told you that এটা numerical method use করছে। So any numerical method is an approximation, right? So an approximation will come with some level of error. So ওরা যেটা করে ওই এররটাও দিয়ে জাল বড়শি ছাড়াই নদীতে ডুব দিয়ে বিশেষ দক্ষতায় হাত দিয়ে ধরছেন মাছ। এমনই আজব এক দক্ষতার সাথে মাছ ধরে যাচ্ছেন রাজধানীর বুড়িগঙ্গা পাড়ের রিয়াদ। সাধারণত দিনে 1 থেকে 1.5 ঘন্টা এভাবে মাছ ধরেন। প্রতিদিনের মতো আজও পরনে কাপড় খুলে বুড়িগঙ্গায় ঝাঁপ দেবেন মাছ ধরতে। আমার হাতে এখন মাছ নাই, আমি এক ডুবে এখন অনেক মাছ ধরবো। এক সময় বুড়িগঙ্গায় ডুব দিয়েই ধরতেন প্রচুর পরিমাণ। আর ERR এর ভিতরে চলে যাবে এররের ভ্যালুটা। ওকে, লেটস সি ইফ দিস ওয়ার্কস। Just print went wrong. Oh, okay, so আমি lambdify তে ভুল পজিশনে আর্গুমেন্ট দিছিলাম, it will be x and then the expression. So here it works, we have 267 as our answer. So any question? So if you also want to see the error, you can write print error. This is the error, 10 to the power minus 12. স্যার আচ্ছা আমরা এফটাকে আগে লিখে নিয়েছিলাম না, এফটাকে? হ্যাঁ, ওই একবারই লিখেছি, ওইটাই ইউজ করছি, this one. আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। Yeah. Okay, so nobody else have any question? Okay. Okay, so integration এগুলাই থাকবে। You have your trapezoidal rule, you have the two ways you can do Monte Carlo, and কিভাবে সিম্পার ইন্টিগ্রেট দিয়ে integration করে, both definite and indefinite, and for definite integrals numerically কিভাবে করে using quad. Okay, so these are the things you will need from integration. Okay, so if there are no questions, I will move to differential equations. Okay. আপনাদের থিওরি কোর্সটাতে তো মনে হয়, মানে থিওরি পার্টটাতে তো মনে হয় এখনো ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনে যায়নি না? You guys are at integration. Okay. Not a problem, because here we will mostly do things in Python, so we don't need much details of the theory.
So differential equation থেকে we will see two algorithms. One is the Euler method, and the other one is Range-Kutta. And in another word, it's called RK4 method. Okay. So these are the two algorithms we will see, and নিচের দুটো কি also একই জিনিস? এই যে rank কুটে আর RK4 মেথড যেটা হ্যাঁ হ্যাঁ মানে ওটাকেই RK4 মেথড বলে আর কি in short. Yeah, so we have two algorithms যেটা আমি দেখাবো আর হচ্ছে প্যাকেজ দিয়ে একভাবে করা যায় ওটা হচ্ছে scipy.integrate দিয়ে করা যায় ওটা দেখাবো ওকে so there will be three ways and differential equations এর ভিতরে I will work with first order so first order ordinary differential equations how do they look like they look like this, right? dy by dx equals to some function of x and y, right? This is a first order ordinary differential equation. Why is it a first order ordinary differential equation? Because you have a first order derivative as an equation, right? On the right hand side, you have a function. So it can be anything like x squared divided by y or some function. And arc side, you have just dy by dx. So the order of the derivative is 1. Therefore, we are calling it first order ordinary differential. We will also do second order. So for second order differential equation, they will most of the time they will look like this. There are ways to simplify this into other forms, but যখন আমি এটা দেখাবো তখন I'll show you the details. Okay. So this is an কি বললেন কিসের জন্য ওডিই oh ordinary differential equation অর্ডিনারি ডিফারেন্স আজকে ordinary differential. Okay, so and then lastly, if time permits, we will also see a couple differential equations. Okay, so these are three things that will be shown, and এই তিনটাই solve করার জন্য we will use Euler method, Range-Kutta, and the one from the package scipy.integrate. Okay, good. So this is the plan. So let's start with first order ordinary differential equations. Okay. So as I have mentioned, a first order ordinary differential equation looks like this. This is how you model a first order ordinary differential equation. Okay. An example is Newton's second law. Do you guys remember Newton's second law? Yes, sir. Can you tell me what that is? নিউটনস যে ফোর্থ সেকেন্ডের কথা বলছেন না স্যার
Yeah, so So এই যে F equals to ma. mass times acceleration, right? Okay. So you can write this as mass times, if you write it using velocity, then mass times dv by dt, right? So let's say we are talking about a spring system, right, where you have a mass and there is a force, and this force is dependent on the spring constant. So in that case, we can write F is equal to minus kx, right? So this is a differential equation. This can be simplified to this equation though, right? Because velocity is the rate of change of displacement, so dx by dt. So dv by dt will be d square x by dt square. So here everything involves only x and some constants k and m. So the point here is that this is a differential equation that comes from the Newton's law. So there are differential equations like this all around, physics, math, and other subjects as well. There are differential equation models in biology as well. Okay. So what does this give you? A differential equation gives you a solution of x, right? For example, here, what does the solution of x tell you? It tells you that at any time, what is the displacement of this spring from its original position, right? So it gives you some kind, the solution gives you some kind of a meaning. So these type of models are first order differential equation. So let's try to solve one by hand, and then I will show you how to solve it using Python. Okay. So by hand, let me first give you an example problem. So dy by dx equals to minus y square by x square. Okay, so this is a first order differential equation. So on the left hand side, you see there is only a first order derivative, and on the right hand side, you have a function of x and y, right? So we can try to solve this. To solve this, a method that we use is separation of variables. And to do this, what I mean by separation of variables is that সব x side এ নিয়ে যাবো, সব y side এ নিয়ে যাবো। তার মানে কি, the equation will look like this. Right? সব x side এ, সব y side. So what we can do here, that we can integrate on both sides. Okay, so by integrating on both sides, we get a minus 1 by y here and a 1 by x here plus some integration constant. Okay, so I wrote only one integration constant, but দুইটা integration থেকে তো দুইটা constant আসার কথা, দুইটা constant add বা subtract করলে আরেকটা constant হয়, so আমি just একটাই constant লিখে রাখছি। That's because দুইটা লেখার কোনো মানে হয় না, দুইটা মিলে একটা হয়ে যাবে। Okay, so এটাকে এখন আমরা simplify করব. To simplify this, let's multiply x, y on both sides. So x, y যদি both side এ multiply করি, তাহলে এখানে x থাকবে minus x, আর এখানে x কাটা চলে যাবে, just y থাকবে, and then you have only x, y, c. Okay, and then এখান থেকে আমরা y কে যদি subtract করি, that will give us the solution. So y will be equal to minus x, উপরে থাকবে, নিচে 1 plus xc. See, now we have a solution. C আমরা জানি না. C is the only unknown number here. Okay,
and এই c এর ভ্যালুটা আমাদেরকে ডিটারমাইন করবে a particular solution, like a unique solution. এখন ইউনিক সলিউশনটা পেতে হলে what you need for c, what you need is something called the boundary condition. Boundary condition is a known value of the function. So আমরা জানি যে this is a solution y equals to f of x. Okay, এই সলিউশনটাই তো আমরা পাচ্ছি যে y as a function of x. এই সলিউশনটার কোনো এক মানে এই ফাংশনটার কোনো একটা ভ্যালু আগে থেকে জানা থাকতে হবে, that will be known as the boundary condition. So let's say আমরা জানি যে at x equals to x0 y is equal to y0, আমরা এটা জানা আছে. So for this one, let's say it is given that the boundary conditions are the function y equals to the function at x equals to 1, the value is half. This is a boundary condition. তার মানে x এর ভ্যালু যখন 1, আমরা জানি y এর ভ্যালু হচ্ছে হাফ, এটা আমাদের আগে থেকে somehow জানা আছে. So if this is a boundary condition, if you know this, you can apply it to our solution to get a particular solution. So আমরা apply করি. So y এর জায়গায় হাফ লিখলাম আর x এর জায়গায় আমরা 1 লিখব. Right? This is what we get. And এখান থেকে you'll see that c is equal to -3. And finally, we have our particular solution. Okay. So this is how you do it by hand. But what about in Python? So in Python, f1 এর ব্যাপারটা আবার একটু বুঝাবেন, f1 এর ব্যাপারটা? হ্যাঁ, f(1) টা হচ্ছে আমাদের বাউন্ডারি কন্ডিশন. সো বাউন্ডারি কন্ডিশন মানে হচ্ছে আমরা থেকে বলা আছে যে সাম x equals to x0 তে y এর ভ্যালু হচ্ছে y0. আচ্ছা, তার মানে in this case বলা আছে যে x equals to 1 যখন y এর ভ্যালু তখন হচ্ছে হাফ. এরকম একটা ইনফরমেশন দেওয়া আছে আমাদের. সো এরকম একটা ইনফরমেশন যদি দেওয়া থাকে ওইটাকে বাউন্ডারি কন্ডিশন বলবো, আর ওইটা থাকলে উই ক্যান গেট এ পার্টিকুলার সলিউশন লাইক দিস, যেটার ভিতরে c এর ভ্যালুটা আমরা জানি. আচ্ছা ঠিক আছে. ওকে, সো এখন পাইথনে যখন করব, if you guys want a solution to show up like this or like this, you have to use packages. Okay, so simpy use korte hobe to get solution like this, because simpy chhara Euler method, Rangekota, and scipy.integrate, all these will give you numerical solutions. Numerical solutions মানে কি? Numerical solution মানে হচ্ছে এটার প্লটটা দিয়ে দিবে, মানে হলো it will solve you all the values of y with respect to the values of x, and then ওটাকে আমরা প্লট করতে পারবো. So this is a curve of 1 by x, right? 1 by x এর মতন একটা কার্ভ. সো আমাদের সলিউশন আসার কথা এরকম একটা প্লট, right? So let's see if we actually get it. Okay. So to begin, আমরা ফার্স্ট Euler মেথডটা দেখি কিভাবে করে, and then Euler মেথড দিয়ে let's check যে আমাদের প্লটটা এরকম আসে নাকি. Okay. আচ্ছা স্যার, আপনি যে বাউন্ডারি কন্ডিশনের ক্ষেত্রে যেটা দেখালেন যে 1 এর জন্য হাফ, এটা কি প্রবলেমই দেওয়া থাকবে? Yes, definitely. Boundary condition না দেওয়া থাকলে তো there isn't any way you can guess. হ্যাঁ, you Okay, can sir. actually guess sometimes. মনে করেন একটা প্রজেক্টাইল মোশন নিয়ে কথা হচ্ছে. In that case বলতে পারেন যে initially velocity 0 ছিল, right? যে at t equals to আচ্ছা 0, v equals to 0. এটা কিন্তু একটা বাউন্ডারি কন্ডিশন. So আচ্ছা, কয়েকটা ক্ষেত্রে ন্যাচারালি আসে, কয়েকটা ক্ষেত্রে there is no way to guess, so ওখানে দিয়ে দিব. ওকে. Okay, so Euler method.
রিমেম্বার আমাদের যে সলিউশন, সো আমাদের মডেলটা ছিল এটা, রাইট? আমাদের সলিউশনটা আসলে আসে কিভাবে? আমাদের সলিউশনটা আসে বাই ইন্টিগ্রেটিং দিস dy by dx, right? This is how we get our solution. এটাকে we can code it by making it discrete, right? Because this is a continuous sum. Integration is a continuous sum, but যেহেতু আমরা numerically solve করব, আমরা একটা একটা করে ডেটা দিব, so discrete set of datas. তো এটা কিভাবে করব? So ওইটা এটা দিয়ে লেখা যায়, so you can write this, right? Sum I এর ভ্যালু 0 থেকে let's say n পর্যন্ত f of xi yi multiplied by dx. Okay, so what did I write here? We know that dy by dx is this function f of xy, and আমি প্রত্যেকবার এখানে যখন প্রথমবার কি আসবে, একটা x0, এখানে আসবে একটা y, রাইট? এন্ড এই x0 আর y0 হচ্ছে আমাদের বাউন্ডারি কন্ডিশনস যেটা দেওয়া থাকবে, so they are our boundary conditions. সো প্রথমে ওই দুইটা ভ্যালু গেলে আমরা dy বাই dx এর একটা ভ্যালু পাচ্ছি, রাইট? একটা গ্রেডিয়েন্টের ভ্যালু পাচ্ছি at x0 and y0। পাইলে কি হবে, ওটা dx এর সাথে মাল্টিপ্লাই হবে। dx এর সাথে মাল্টিপ্লাই হলে আমরা এখানে একটা নতুন y এর ভ্যালু পাবো, রাইট? সো ওই নতুন y এর ভ্যালু পাবো। হ্যাঁ, so what's happening here, আমাদেরকে বাউন্ডারি কন্ডিশন দেওয়া থাকবে, that means we will have an initial value for x and y। ওই দুইটা যদি আমরা এই গ্রেডিয়েন্টের ইকুয়েশনটা বসাই, দ্যাট ইজ ওই যে একটা ফাংশন অফ x and y, এখানে x এর ভ্যালুটা y এর ভ্যালুটা বসাইলে আমরা dy by dx এর একটা ভ্যালু পাচ্ছি, that means we found the gradient at that point। ওইটার সাথে আমরা dx মাল্টিপ্লাই করে দিচ্ছি, dx is a very small number, ওকে? তার মানে স্যার এই যে বাউন্ডারি কন্ডিশন বসানোর মাধ্যমে আমরা dy বাই dx পাচ্ছি, এটাই বলতে চাচ্ছেন? ইয়েস। আচ্ছা ঠিক আছে। সো এটা একটা ভেরি স্মল নাম্বার dx, এটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম, তাহলে আমরা কি পাচ্ছি, নতুন একটা y এর ভ্যালু পাচ্ছি, ওকে? সো এটাকে আমি yn+1 লিখছি। সো এভাবে নতুন একটা y এর ভ্যালু পাইলাম, তারপর আমরা নতুন একটা x এর ভ্যালু পাইতে পারি। এখন নতুন একটা x এর ভ্যালু কেমনে পাবো, আগের যে x এর ভ্যালুটা ছিল ওইটার সাথে আমরা dx অ্যাড করে দেব, তাহলে আমরা নতুন একটা x এর ভ্যালু পাচ্ছি। সো আগে ছিল আমাদের x এর ভ্যালু x0 আর আগে ছিল y এর ভ্যালু y0, তারপরে এটা গ্রেডিয়েন্টের ভ্যালুটা পাওয়ার পর dx দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে আমরা নতুন একটা y এর ভ্যালু পাইলাম, আর x টাকে dx একটু সামনে আগে, তাহলে নতুন একটা x এর ভ্যালু পাইলাম। তারপরে এটা যদি আবার রিপিট করি ইন আ লুপ, রাইট, আমরা এরকম নতুন নতুন y এর ভ্যালু পাইতে থাকবো, এন্ড x ও dx করে করে আগাইতে থাকবো। So dx করে করে আগাইতে আমরা ultimately, remember, we are not integrating indefinitely, we are integrating definitely। So এটা a থেকে b পর্যন্ত। So a থেকে b বলতে স্টার্টিং ভ্যালুটা হয় হচ্ছে this is our boundary condition এর ভ্যালুটা x0, and ওইটা কোন একটা ফাইনাল x এর ভ্যালু পর্যন্ত আমরা এটাকে রান করব। সো এটা xf পর্যন্ত রান হবে, হয়ে এটা স্টপ হয়ে যাবে। তার মানে কি, আমরা অনেকগুলো x এর ভ্যালু অনেকগুলো y এর ভ্যালু পাচ্ছি, এন্ড দ্যাট ওটাকে যদি আমরা প্লট করি, we are supposed to get our plot of the solution। Okay, so মেথডটা কি ক্লিয়ার? আচ্ছা I/27 একটু কমপ্লিকেটেড করতে যাব। জিনিসটা এইভাবে কাজ করে। Okay, you have a point right at the beginning, যেটা হচ্ছে আমাদের x0, এখানে হচ্ছে y0। তারপর আমরা কি করতেছি, এটাকে আমরা dy by dx এর ইকুয়েশনটাতে বসাচ্ছি, দ্যাট মিন্স এটাতে বসালে we will get a gradient, right? আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ, সো এই গ্রেডিয়েন্ট পাইলাম,
পাওয়ার পর ওই গ্রেডিয়েন্টটাকে dx দিয়ে আমরা মাল্টিপ্লাই করে দিচ্ছি। সো dx কি? dx মানে হচ্ছে এই যে x0 থেকে যে x1 এটার যে ডিফারেন্সটা, এটা dx, রাইট? সো আমরা dx দিয়ে যদি এই ফাংশনের ভ্যালুটাকে মাল্টিপ্লাই করে দিই, তাহলে আমরা কি পাচ্ছি? উই আর ফাইন্ডিং দ্য চেঞ্জ ইন দ্য y, dy পাচ্ছি, রাইট? dy by dx multiplied by dx should give us dy, if we are thinking of these as numbers, okay? So dx একটা ছোট ভ্যালু, এই dx ও ওই সেম ভ্যালুটা, তারপর dy, so চেঞ্জ ইন y টা থাকবে, বিকজ আমরা জানি গ্রেডিয়েন্ট কি y2 minus y1 x2 minus x1। তো আমরা চেঞ্জ ইন x টাকে কাটাকাটি করে দিলাম, তখন চেঞ্জ ইন y টা থাকে, রাইট? সো চেঞ্জ ইন y টা আমরা ইনিশিয়ালের সাথে যদি অ্যাড করে দিই, তাহলে আমাদের এই y এর ভ্যালুটা আইদার উপরে বা নিচে যাবে, ডিপেন্ড অন চেঞ্জটা কি পজিটিভ নাকি নেগেটিভ, রাইট? তখন আমরা নতুন একটা ভ্যালু পাবো, রাইট? নতুন একটা ভ্যালু হচ্ছে এখানে পাইলাম। তারপরে উই ইউজ দ্য সেম মেথড, তারপরে আমরা আরেকটা dy পাবো এটার জন্য। ওইটা যখন আমাদের ওই আগের ভ্যালুটার সাথে অ্যাড করে দিব, তখন আমরা নতুন আরেকটা পয়েন্ট পাবো সামনে, রাইট? সো ইফ উই রিপিট দিস, আলটিমেটলি আমরা একটা কার্ভ পাবো কোনরকম, এন্ড এই কার্ভটাই হবে হচ্ছে আমাদের সলিউশন। বুঝতে পারছেন? জি স্যার। আর এই যে নিচে আমরা x এও dx dx করে করে আগাইতেছি, দুই দিক থেকে আমাদের আপডেট হচ্ছে y এর ভ্যালু এন্ড x এর ভ্যালু। Okay, so let's see how to code this. So first আমাদের মডেলটাকে আমরা এখানে লিখি, right? So which is df দিয়ে লিখি। So df equals to কি ছিল, minus y square by x square। এভাবে x ইয়া দিয়ে লিখবো না, সিম্বলিক না, আমরা একটা ফাংশন হিসেবে লিখবো। কি হচ্ছে f prime, because it's dy by dx or f prime, so আমি এখানে f prime লিখছি, or আপনারা চাইলে এটাকে dy dx নামে সেভ করতে পারেন, which is also, this is also a useful, তাহলে আপনি বুঝবেন যে we are writing the function for dy by dx। এর ভিতরে কি যাবে? এটার ভিতরে y এবং x আর্গুমেন্ট দুটো যাবে, তো যাবে আর রিটার্ন দিবে কি? এটা রিটার্ন করবে হচ্ছে এই যে এটার ফাংশনটার ডেফিনিশন, সো y স্কয়ার ডিভাইডেড বাই x স্কয়ার। মডেলটা ওখানে সেট। এখন আমরা অয়লার মেথডের জন্য একটা ফাংশন লিখি, সো এটা হবে em or whatever name you choose। এটার ভিতরে কি কি যাবে? এটার ভিতরে যেতে হবে হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল দ্য ইনিশিয়াল ভ্যালু অফ x, ফাইনাল ভ্যালু অফ x, মানে x কোন পর্যন্ত যাচ্ছে, because we are walking from the starting value to some value, right? dx dx করে করে, and then কি কি যাবে? y এর ইনিশিয়াল ভ্যালুটা যেতে হবে definitely, and did we use any other thing? We didn't use any other numbers, okay? So these are the things we need. So এখন আমরা মেথডটা স্টার্ট করতে পারি। So first of all we need a dx, right? dx আমি বলেছিলাম একটা very small number, so যেটা করা যায় dx টাকে আলাদাভাবে এখানে দিয়ে দেওয়া যায়, or remember we are used to giving n, right? n দিয়ে আমরা হচ্ছে পরে dx টা বা এই যে h টা যেটা আমরা ট্রাপিজয়েডাল রুল দিয়ে দেখেছিলাম, ওটা আমরা বানিয়ে নিতে পারবো। ওকে, সো কিভাবে করব? আমরা dx equals to xf minus x0 divided by n, similar to the one in trapezoidal rule.
dx টা বানিয়ে দিলাম, dx হয়ে গেছে। এখন আমাদের কাছে দুইটা অ্যারে লাগবে, বিকজ আমরা অনেকগুলো x এর ভ্যালু আর অনেকগুলো y এর ভ্যালু কালেক্ট করতেছি। সো একটা y ভ্যাল নামে রাখি অ্যারে, আর একটা x ভ্যাল নামে রাখি। দেন আমাদের একটা লুপ লাগবে, যে লুপটার ভিতরে we will be updating our x0 and y0s, right? So for I in range, এটা 0 থেকে n পর্যন্ত যাবে, and প্রথমেই we will do that, আমরা নাম্বার গুলা যেগুলো হচ্ছে ইনিশিয়াল ভ্যালু, ফার্স্ট x এর ভ্যালু x0 আর y এর ভ্যালু ছিল y0, সো প্রথম ভ্যালুগুলো আগে আমরা অ্যারেতে অ্যাপেন্ড করে নিই। সো y এর জায়গায় থাকবে হচ্ছে y0, আর x এরটাতে অ্যাপেন্ড করব হচ্ছে x0। প্রথম ভ্যালুগুলা ভিতরে চলে গেছে। এখন আমরা ভ্যালু আপডেট করব। সো ভ্যালু আপডেট করব মানে y0 কে আপডেট করব। সো প্লাস ইকুয়ালস কিভাবে আপডেট করব, রিমেম্বার হোয়াট ওয়াজ দ্য ফর্মুলা। সো y এর n+1 ভ্যালুটা হচ্ছে, this is the sum of all these, right? So n+1 এর ভ্যালুটা হবে হচ্ছে the gradient multiplied by dx, okay? So gradient হচ্ছে dy dx, আমাদের যে ফাংশনটা উপরে লেখা আছে এটার ভিতরে y0 আর h0 টা যাবে, যাওয়ার পরে dx এর সাথে মাল্টিপ্লাই হবে, that's it. That is our updated value for y. আর x এর ভ্যালুটাও আমাদের আপডেট করতে হবে সিমিলারলি। সো প্লাস ইকুয়ালস টু x এর ভ্যালুটা আপডেট হবে জাস্ট dx করে, সো এভরি টাইম dx করে আগাবে। ডান। সো প্রত্যেকবার লুপে যাচ্ছে, অ্যাপেন্ড হয়ে যাচ্ছে, এন্ড দেন আপডেট হচ্ছে, লুপে যাচ্ছে, অ্যাপেন্ড হচ্ছে, আপডেট হচ্ছে, এন্ড দেন ইট উইল কন্টিনিউ আনটিল xf অর n টা ভ্যালু যখন হয়ে যাবে তখন এটা স্টপ হয়ে যাবে। স্টপ হয়ে গেলে আর কি, আর তো কিছু নাই, এখন আমাদের সিম্পলি জাস্ট রিটার্ন করে দিব আমাদের x values and y values. Okay. Now let's use the example. Let's use the same example that we were using so far. Oh no. We have written the model here. সো আমাদের জাস্ট এখন ইনিশিয়াল ভ্যালুটা, ফাইনাল ভ্যালুটা, এগুলো জাস্ট আমাদের এখানে লিখে দিতে হবে। সো xf হচ্ছে আমরা 20 পর্যন্ত করি, আর y এর ভ্যালুটা দেওয়া ছিল হাফ। সো ফর x ইকুয়ালস টু 1 আমাদের y এর ভ্যালু হাফ, এটা হচ্ছে গিভেন। আর ফাইনাল ভ্যালুটা গিভেনও হইতে পারে, আর একটা ডোমেইন দিয়ে দিতে পারে, ওই ডোমেইনের লাস্ট ভ্যালুটাই হবে হচ্ছে xf। তারপর n এর একটা ভ্যালু চুজ করি, which is most of the time we are using 1000, or যত বেশি ইউজ করবেন তত অ্যাকুরেট রেজাল্ট আসবে। তো আমি এখানে xv আর yv নামে দুইটা ভ্যারিয়েবল বানাচ্ছি, বিকজ আমাদের ফাংশনটা থেকে, অয়লার মেথড ফাংশনটা থেকে দুইটা জিনিস আসে। সো x ভ্যালুর যে অ্যারেটা ওটা এটার ভিতরে যাবে, y ভ্যালুটা এটার ভিতরে যাবে। এই em কল দিই, x0 যাবে, xf যাবে, y0 যাবে, n. Then how do we know if this worked? We have to see the plot. So plotting এর জন্য we will need a package, যেটা আমি আপলোড করে নিই এখানে। Do that. Import matplotlib.pyplot. This is for plotting. So এখন আমরা plt ইউজ করতে পারবো, plt.plot, x এর ভ্যালু গুলো যাবে প্রথমে, y এর ভ্যালু গুলো যাবে। সো আপাতত জাস্ট প্লটটা দেখি, ওটা বোঝানোটা পরে করা যাবে। So as you can see, we have a plot here and it looks like 1/x type of graph, okay? And এটাই হওয়ার কথা ছিল। Okay, so methodটা কি clear? Everyone, anybody has any questions?
ওকে, সবাই কি বুঝছে নাকি? তার মানে স্যার আমরা হচ্ছে এখানে এক্স নট ওয়াই নটের বিন্দুগুলো রিটার্ন করছি, তাই তো? পয়েন্টগুলো। হ্যাঁ, পয়েন্টগুলা দিতে হচ্ছে। মানে আপনার ইনিশিয়াল ভ্যালু তো দিতেই হবে, মানে একটা বাউন্ডারি কন্ডিশন দিতেই হবে যে নোন আচ্ছা। ভ্যালু অফ এক্স এন্ড নোন ভ্যালু অফ ওয়াই। জি সো স্যার। যে এক্সটা দিবেন ওই এক্সটা দিয়ে স্টার্ট হবে, এন্ড দেন একটা ফাইনালের এক্স ভ্যালু দিতে হবে, বিকজ কোনো একটা পয়েন্ট পর্যন্ত হচ্ছে সলিউশনটা দেখাবে, বিকজ আদারওয়াইজ তো এটা ইনফিনিট, রাইট? জি স্যার। এক্স্যাক্টলি, সো একটা ফাইনাল ভ্যালু দিতে হবে। আর একটু নিচে একটু যদি যাইতেন, হ্যাঁ, প্লটের আগে অবশ্যই। অংশটা দেখতে পাচ্ছি। ও আচ্ছা, লিস্ট দুটা দিলেই ওরা প্লট করে দিচ্ছে, পিএলটি ডট প্লট দিতে। হ্যাঁ আচ্ছা। হ্যাঁ, প্লটিং তো আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম না, যে জি স্যার। প্রথমে এক্স এর ভ্যালুগুলো থাকবে, পরেরটায় ওয়াই এর ভ্যালুগুলো থাকবে। জি জি তারপরে তো জি। আরো অনেক কিছু করা যায়, লেবেলিং করা যায়, গ্রিড অ্যাড করা যায়, ওগুলো তো দেখেছি। জি স্যার, দেখিয়েছিলেন। ওকে, সো এগুলা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন ডেফিনেটলি আপনাদের ফাইনাল এক্সামে থাকবে, বাট অ্যাসাইনমেন্টে থাকবে না, ডোন্ট ওয়ারি। সো অ্যাসাইনমেন্টে আমি জাস্ট আপনাদেরকে ইন্টিগ্রেশন পর্যন্ত প্রবলেমস দিব, and you will have like a week to solve it. বাট ফাইনাল এক্সামে যেহেতু থাকবে, সো একটু কেয়ারফুলি দেখেন ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন গুলো। স্যার কয়টা কোয়েশ্চেন থাকবে? ওইটা আসলে এখনো আমি জানি না, বিকজ আমি এখনো ফাইনালের কোয়েশ্চেন বানাইনি। সো আই উইল প্রবাবলি সিট উইথ ইট ইন আ ফিউ ডেজ, তারপরে বলতে পারবো। ফাইনালটাও কি এমন অনলাইনে হবে? ওকে, দ্যাট ডিপেন্ডস। আসলে 9 তারিখ পর্যন্ত তো এমনি অনলাইন দেওয়া আছে। এখন এর আগেই যদি আমাদের ল্যাব এক্সাম হয়, ইন দ্যাট কেস অনলাইনে হবে। এরপরে যদি দেখা যায় যে ক্যাম্পাস খোলার পরে এক্সাম দেওয়ার চান্স আছে, তাহলে অন ক্যাম্পাস হবে। ওটা কমপ্লিটলি সিচুয়েশনাল। ওকে, সো আজকে আমি এতটুকুই পড়াবো। এখন এতটুকুতে কোনো কোয়েশ্চেন্স বা ইন্টিগ্রেশন থেকে কোনো প্রবলেমস থাকলে আমাকে এখন বলেন। অলসো এই যে ল্যাব 3 ফাইলটাতে যে প্রবলেমটা দেওয়া আছে, ল্যাব 3 প্রত্যেকটা কোল্যাব ফাইল আমি আপলোড করব, এন্ড ইউ উইল ডেফিনেটলি সি আ প্রবলেম এট দি এন্ড। ওকে, সো ওগুলা ট্রাই করবেন। দিস উইল বি হেল্পফুল ফর ফাইনাল এন্ড অলসো দি অ্যাসাইনমেন্ট। সো এই যে এখানে একটা প্রবলেম আছে, এটাও ট্রাই করেন। সো স্যার এটা এটা কি আপলোড করা হয়েছে, এই ফোন নাম্বার যেটা দেখাচ্ছেন এখন? আজকে যা দেখাইলাম ওগুলার ফাইল এখনো আপলোড করা হয় নাই, আচ্ছা ইন্টিগ্রেশন ঠিক আছে। পর্যন্ত আপলোড করা আছে। Yeah. আচ্ছা, এটা কি আজকে লেকচারের উপর এই প্রবলেমটা? এই প্রবলেমটা হচ্ছে আজকের লেকচার উপরে না, এটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশনের উপরে। ও আচ্ছা আচ্ছা। মানে আজকের তো একটু ইন্টিগ্রেশন দেখাইলাম, ওই সিম্পাই আর সাইপাই, এটা হচ্ছে ওইটা প্লাস অল দি অ্যালগরিদমস দ্যাট আইভ শোন। তার মানে বলতে চাচ্ছি, এই প্রবলেম যেটা আপনি এখন স্ক্রিনে দেখাচ্ছেন, এটা কি ওই ক্লাসরুমে আপলোড দেওয়া হয়েছে নাকি এখনো দেওয়া হয়নি? দেওয়া আছে ল্যাব 3 দেওয়া ফাইল। আছে। ইয়েস। আচ্ছা ঠিক আছে। সো আচ্ছা, কোয়াডের কাজটা হ্যাঁ জানি কি বলেছিলাম, আবার একটু বলবেন? কোয়াড। হ্যাঁ, কোয়াড হচ্ছে নিউমেরিক্যালি সলভ করে। মানে আমরা যেটা অ্যালগরিদম দিয়ে করতেছি, ট্রাপিজয়েডাল রুল, মন্টে কার্লো, এরকম সিমিলার একটা অ্যালগরিদম ইউজ করে, এন্ড ওইটা সাইপাই ডট ইন্টিগ্রেট প্যাকেজটার ভিতরে আছে ওই ফাংশনটা, এন্ড আচ্ছা দ্যাট ইজ কল্ড কোয়াড। এন্ড এই কোয়াডটা যে অ্যালগরিদমটা ইউজ করে, ওটার নাম হচ্ছে গাউসিয়ান কোয়াড্রেচার। ওকে, সো আচ্ছা। ইউ ক্যান টেক আ লুক এট দ্যাট ইফ ইউ ওয়ান্ট।
তো যেহেতু এটা নিউমেরিক্যালি সলভ করে এই জন্য আমাদের ল্যাম্বিফাই করে ফাংশনটা দেওয়া লাগতেছে অর ল্যামডা ফাংশন বানায় বা হচ্ছে একটা পাইথন ফাংশন বানায় দেওয়া লাগতেছে বিকজ যেহেতু এটা নিউমেরিক্যালি করে ইট ইউজেস র ডিসক্রিট সেট অফ ডেটাস সো ডেটাগুলা যেহেতু এটার ভিতরে ইনপুট দিবে they cannot input it into a symbolic expression, they can input it into a python function, so এই জন্য হচ্ছে ল্যাম্বিফাই করা লাগে। ওকে Yeah. Okay, I assume বাকিরা বুঝছে, I guess. So let me take your attendance. Still কারো কোয়েশ্চেন থাকলে বলতে পারেন। I have no problem. স্যার ল্যাব 4 এর কলার ফাইলটা আপলোড করা হয়েছে? ল্যাব 4 মানে এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন না আজকে যা করালাম স্যার আজকে ল্যাব 5। হ্যাঁ ও ইয়া প্রত্যেকটা ক্লাস মানে ক্লাসের ল্যাব 1 ল্যাব 2 এর সাথে ফাইলের ল্যাব 1 ল্যাব 2 আসলে মিলবে না, সো ল্যাব 3 পর্যন্ত হচ্ছে ইন্টিগ্রেশনের সব আছে এখানে। জি স্যার। হ্যাঁ, ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন ইজ দ্য টপিক দ্যাট আই স্টার্টেড টুডে। ওই টপিকের যে ল্যাব ফাইলটা ওইটা আপলোড করা হয় না, ওটা আমি করে দেব। জি স্যার। ওকে জি স্যার। ওকে সো ইয়া আমি নাম ডাকা শুরু করি। আবরার মাহিব প্রীতম। জি আবরার মাহিব প্রীতম আছে? সাজিদ হক, শাবিবা বিনতে শাহাদাত, প্রেজেন্ট স্যার। মেহতা বিন মুস্তারি মোমো। কমেন্টে কি সাজিদ হক আছে? আচ্ছা কেউ যদি হ্যান্ড রেজ করে বা কমেন্টে লিখে আমাকে একটু বলবেন, কারণ আমি দুই দিকে তো দেখতেছি না, জাস্ট এই শীটটা দেখতেছি। ওকে সো মেহজাবিন মুস্তারি মোমো। ওকে সামিউর রহমান। Yes, sir. রেদওয়ান হক। Present, sir. বুশরা মেহরিন। প্রেজেন্ট স্যার। নাওরিন ভুয়ান প্রভা। মাশরুরা নাহিয়ান নদী। প্রেজেন্ট স্যার। ওয়াসিফ বিল্লাহ তানয়। সাদাব সাকিব। ইয়েস স্যার। ও আমি নাম স্কিপ করে ফেলছি। ওকে ওকে হুমায়রা বিনতে মশিউর। প্রেজেন্ট স্যার। ফারহান সাদিক। Present, sir. মোহাম্মদ আল আমিন। Yes, sir. মুনতাসির ফাহিম। সুমাইয়া ইসলাম সামিয়া। প্রেজেন্ট স্যার। আজমারি সুলতানা। ইয়েস স্যার। ইমতাজ কাউসার। Present, sir. সিয়াম নূর। Present, sir. ইন্তেশা আহমেদ। Present, sir. অদিব আজওয়াদ। আসিফ আহমেদ। মোহাম্মদ শাদমান সাকিব। প্রেজেন্ট স্যার। তানভীর মাহমুদ শুভ। ওকে কে কমেন্ট করলো? স্যার তানভীর মাহমুদ শুভ রেইজ হ্যান্ড করেছে। ওকে আচ্ছা নাদিদ নাজেল। প্রেজেন্ট স্যার। খানদীপ্ত। ইয়েস স্যার। ইহাদুল আমিন। কাজী আরিফুল। Present, sir. মেহরিন নিসা। ইয়েস স্যার। আলিও দাস। ইয়েস স্যার। কামাল দেব। Yes, sir. নুরানি ফাইজা। প্রেজেন্ট স্যার। মৌমিতা। প্রেজেন্ট সাফওয়ান। Present, sir. অপূর্ব কুমার। Yes, sir. সঞ্জিতা নসীন। প্রেজেন্ট স্যার। অপূর্ব কুমার ভাকেত। কাজী মোহাম্মদ রাফিদ। Present, sir. তিসাম সাজরান।
মরিয়ম বিনতে আব্দুল মালিক, Yes, sir. হামিম, মোহাম্মদ হামিম, Yes, sir. রকি মজুমদার, Yes, sir. মাসিয়াত রহমান, Present, sir. খন্দকার ওয়াইসা আলী মুস্তাফা। Present, sir. ডান। স্যার আমার নামটা ওকে, তোমার নামটা কি? তৌসিফ